Ysit de gira que una moneda de solo 25 centavos podría valer cientos o incluso miles de dólares? Muchas personas tienen monedas Washington Quarter en casa y no saben que algunas son extremadamente valiosas. Quédate hasta el final porque podrías descubrir una moneda rara que ya tienes en tu bolsillo. Bienvenidos de nuevo a Numestrade. Hoy hablaremos de una moneda que ha despertado el interés de muchos aficionados a la numismática. La moneda Washington QuarterDollar de 1987 con marca de Sica D. Quédate hasta el final porque descubrirás cuánto puede valer esta moneda. ¿Qué características debes buscar y cuáles son los errores que pueden aumentar su precio de manera sorprendente? La historia del Washington Quarter. La moneda Washington Quarter fue introducida en los Estados Unidos en 1932 para conmemorar el bicentenario del nacimiento del primer presidente estadounidense, George Washington. Lo que comenzó como una emisión especial terminó convirtiéndose en una de las monedas más populares y duraderas de la historia del país. Durante décadas, miles de estas monedas circularon por todo Estados Unidos. Sin embargo, algunas fechas y variantes se volvieron especialmente buscadas por coleccionistas debido a errores de acuñación, estados de conservación excepcionales o bajas poblaciones en grados elevados. El Quarter de 1987 D. La letra D que aparece en esta moneda indica que fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver. Durante 1987, la Sica de Denver produjo cientos de miles de Washington Quarters destinados principalmente a la circulación diaria. Primera vista, la moneda parece común. En el anverso encontramos el retrato de George Washington mirando hacia la izquierda. Sobre el aparece la palabra liberty y debajo la fecha 1987. La marca D puede observarse cerca de la fecha. En el reverso aparece el águila heráldica estadounidense con las alas extendidas. Un diseño clásico que estuvo presente durante muchos años antes de la introducción de los state quarters. Composición de la moneda. El Quarter de 1987 D no está fabricado en plata. Su composición consiste en un núcleo de cobre recubierto por capas externas de cuproníquel. La moneda pesa aproximadamente 5.67 gramos y tiene un diámetro de 24.3 milímetros. Aunque miles de ejemplares fueron producidos, encontrar monedas perfectamente conservadas resulta mucho más difícil de lo que muchas personas imaginan. Porque los coleccionistas la buscan. La razón principal es que muchas monedas de 1987 fueron utilizadas intensamente en circulación. Como resultado, la mayoría presenta desgaste considerable. Las monedas sin circular, especialmente aquellas certificadas en grados muy altos, son mucho más escasas. Los coleccionistas compiten por obtener los mejores ejemplares disponibles, lo que impulsa significativamente los precios. Además, cualquier error de acuñación encontrado en una moneda de 1987 D puede aumentar enormemente su valor. ¿Cuánto vale una moneda 1987 D circulada? Si tu moneda presenta desgaste normal por el uso diario, generalmente tendrá un valor cercano a su valor facial de 25 centavos. Sin embargo, incluso las monedas circuladas pueden venderse por cantidades superiores si conservan detalles nítidos. Brillo original o características inusuales. Muchas personas guardan estas monedas pensando que son raras. Pero la verdadera diferencia está en el estado de conservación. El valor de las monedas sin circular. Cuando una moneda nunca ha sido utilizada en circulación, se considera sin circular. Estas monedas conservan gran parte de su brillo original y muestran muy pocas marcas de contacto. Un ejemplar de 1987 D en excelente condición puede venderse por varios dólares. Los ejemplares certificados en grados MS65, MS66 o superiores suelen atraer el interés de coleccionistas avanzados. A medida que aumenta el grado de conservación, también aumenta la dificultad para encontrar monedas similares. Los ejemplares de alta calificación. Las monedas calificadas como MS67 o superiores son especialmente decididas. Aunque fueron producidas en grandes cantidades,
muy pocas sobrevivieron en condiciones prácticamente perfectas. Por esta razón, algunas monedas certificadas en grados excepcionales han alcanzado precios mucho más altos que los ejemplares comunes. Cada pequeña marca, rasguño o imperfección puede afectar significativamente la calificación final. Errors de acuñación importantes. Los errores de acuñación son uno de los aspectos más emocionantes del coleccionismo. Entre los errores que pueden aparecer se encuentran duplicación de letras o números, desentrados parciales, gritas de cuno, golpes fuera del color, errors de recubrimiento, problemas de alineación. Cuando uno de estos errores es confirmado por expertos, el valor de la moneda puede multiplicarse considerablemente. ¿Cómo identificar una moneda especial? Lo primero que debes hacer es observar cuidadosamente la fecha y la marca de. Después revisa las letras, números y bordes utilizando una lupa. Busca duplicaciones, líneas extrañas o detalles fuera de lo normal. También es importante examinar el brillo y la calidad general de la superficie. Una moneda aparentemente común puede esconder una característica valiosa. La importancia de la certificación. Muchos coleccionistas envían sus monedas y empresas profesionales para obtener una certificación oficial. Estas organizaciones evalúan autenticidad, estado de conservación y posibles errores. Una moneda certificada ofrece mayor confianza al comprador y suele venderse con más facilidad. Por eso, cuando se descubre un ejemplar excepcional de 1987 D, la certificación puede ser una excelente inversión. Ventas destacadas. A lo largo de los años, algunos Washington quarters de 1987 en estados sobresalientes han alcanzado precios impresionantes en subastas. La mayoría de estas ventas corresponden a monedas con calificaciones extremadamente altas o características especiales. Esto demuestra que incluso monedas modernas pueden convertirse en países muy valiosos cuando reúnen las condiciones adecuadas. Consejos para los coleccionistas. Nunca limpies una moneda antigua o coleccionable. La limpieza puede reducir drásticamente su valor. Guárdala en cápsulas o protectores adecuados. Evita tocar la superficie directamente con los dedos. Conserva cualquier moneda brillante o poco común hasta que puedas evaluarla correctamente. Muchos países valiosos han sido donadas por desconocimiento. ¿Dónde encontrar estas monedas? Todavía es posible encontrar $4 de 1987 en colecciones antiguas, ralos bancarios, cajas de monedas heredadas o incluso en circulación ocasional. Aunque las probabilidades de encontrar un ejemplar perfecto son bajas, muchos coleccionistas disfrutan de la emoción de la búsqueda. Cada moneda revisada representa una oportunidad para descubrir algo especial. ¿Por qué esta moneda sigue generando interés? El Washington Quarter de 1987 D combina historia, accesibilidad y potencial de valor. No es necesario gastar miles de dólares para comenzar una colección relacionada con esta serie. Además, la posibilidad de encontrar un ejemplar excepcional mantiene vivo el entusiasmo entre los coleccionistas. Cada año aparecen nuevas monedas certificadas y nuevos hallazgos que atraen la atención del mercado. Conclusión. La moneda Washington QuarterDollar 1987 D puede parecer una moneda común a simple vista, pero para los coleccionistas representa mucho más que 25 centavos. Su historia, su conexión con George Washington, la posibilidad de encontrar ejemplares en estado sobresaliente y la existencia de errores de acuñación hacen que esta moneda siga siendo una de las favoritas dentro del coleccionismo estadounidense. La próxima vez que encuentres una moneda de 1987 D, obsérvala con atención. Podrías estar sosteniendo una pieza mucho más valiosa de lo que imaginas. En el mundo de la numismática, los pequeños detalles pueden marcar una enorme diferencia. Y una simple moneda de bolsillo podría convertirse en el descubrimiento más emocionante de tu colección. Descubrirás la fascinante historia de la moneda Washington QuarterDollar 1979 D.
¿Cuánto puede valer actualmente? ¿Qué de tales debes revisar y por qué algunas de estas monedas han legado a venderse por precios sorprendentes? Así que quédate hasta el final porque la moneda que tienes guardada en un cajón podría ser más valiosa de lo que imaginas. Historia de la moneda Washington Quarter. La moneda Washington Quarter fue introducida en 1932 para conmemorar el aniversario número 200 del nacimiento de George Washington. Lo que comenzó como una moneda conmemorativa terminó convirtiéndose en una de las monedas más importantes y reconocidas de los Estados Unidos. Durante décadas, miles de estadounidenses utilizaron estas monedas en su vida diaria. En 1979, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos continuó produciendo el Washington Quarter para circulación general, incluyendo ejemplares acuñados en Denver. La marca de Sika D indica que la moneda fue producida en la instalación de Denver, Colorado. Esta pequeña letra se encuentra en el anverso de la moneda y es uno de los detalles más importantes para identificar su origen. Destino de la moneda. En el anverso encontramos el retrato de George Washington mirando hacia la izquierda. Encima aparece la palabra liberty, mientras que la frase "In God we trust" se ubica a la izquierda del retrato. Debajo del cuello de Washington aparece la fecha 1979 y la marca de Sika D. En el reverso observamos una águila con las alas extendidas sosteniendo flechas y ramas de olivo. Encima aparece la inscripción United States of America y debajo el valor facial $quarter. Este diseño clásico fue utilizado durante muchos años y es considerado uno de los más emblemáticos de la numismática estadounidense. ¿Cuántas monedas se produjeron? La Casa de la Moneda de Denver produjo más de 489 millones de Washington Quarters con fecha 1979 d. Debido a esta enorme cantidad, la mayoría de los ejemplares circulados siguen siendo comunes. Sin embargo, aunque la moneda se común en circulación, encontrar ejemplares perfectamente conservados es mucho más difícil. Ahí es donde comienza el verdadero interés para los coleccionistas. Valor de una moneda circulada. Si encuentras una moneda 1979 d que ha circulado durante muchos años y presenta desgaste normal, generalmente tendrá un valor cercano a los 25 centavos. Muchos coleccionistas principiantes se sorprenden al descubrir que la mayoría de estas monedas no son raras. Sin embargo, eso no significa que todas tengan poco valor. El estado de conservación puede marcar una enorme diferencia en el precio final. Valor en estado sin circular. Las monedas que nunca han circulado y conservan su brillo original pueden alcanzar precios significativamente mayores. Un ejemplar en estado mint state 63 puede venderse por algunos dólares. Las monedas clasificadas como mint state 65 suelen alcanzar valores más altos debido a su excelente apariencia. Los ejemplares mint state 66 y mint state 67 son mucho más difíciles de encontrar y pueden generar un interés considerable entre los coleccionistas especializados. Cuando el valor se dispara. Las monedas de máxima calidad son las verdaderas estrellas del mercado. Cuando una moneda 1979 d recibe una calificación extremadamente alta por parte de una empresa profesional de certificación, su valor puede aumentar de manera impresionante. Los coleccionistas compiten intensamente por las mejores piezas disponibles porque son muy escasas en comparación con la enorme cantidad acuñada originalmente. Errors de acuñación. Uno de los aspectos más emocionantes de la numismática son los errores de acuñación. Algunas monedas pueden presentar errores como doble acuñación, desplazamientos del diseño, grietas de troquel o defectos poco comunes. Cuando un error auténtico aparece en una moneda 1979 d, el valor puede multiplicarse considerablemente dependiendo de la rareza y la magnitud del error. Por eso es importante observar cuidadosamente cada detalle utilizando una lupa o una buena iluminación. ¿Qué debes revisar? Si tienes una moneda Washington Quarter 1979 d, examina los siguientes aspectos.
Busca la marca de debajo de la fecha. Verifica si el brillo original sigue present. Observa si existen marcas, rayons o desgaste. Revisa cuidadosamente las letras y los números. Busca señales de doble acuñación. Comprueba si el borde de la moneda es uniforme. Cada uno de estos factores influye directamente en el valor potencial de la pieza. ¿Por qué los coleccionistas las buscan? Aunque existen millones de monedas 1979D, los coleccionistas buscan constantemente ejemplares excepcionales. La razón es simple. Encontrar una moneda perfectamente conservada después de décadas resulta extremadamente difícil. Muchas monedas fueron utilizadas diariamente, golpeadas, rayadas o donadas con el paso del tiempo. Por eso los países que sobrevivieron en condiciones sobresalientes son mucho más escasas y decididas. El mercado de las monedas. El mercado numismático cambia constantemente. Los precios dependen de la oferta, la demanda y el interés de los coleccionistas. Una moneda que hoy parece común podría despedir mayor interés en el futuro, especialmente si pertenece a una serie popular como los Washington Quarters. Por esta razón, muchas personas revisan cuidadosamente sus monedas antiguas antes de gastarlas. Consejos para conservar tu moneda. Si crees que poses una moneda valiosa, evita limpiarla. La limpieza puede reducir significativamente el valor para los coleccionistas. Guárdala en una cápsula protectora o en una funda especial para monedas. Manipulala únicamente por los bordes para evitar dejar huellas dactilares sobre la superficie. Una buena conservación puede marcar una gran diferencia en el futuro. Una búsqueda emocionante. La búsqueda de monedas valiosas es como una cacería de tesoros moderna. Cada moneda encontrada puede esconder una historia única. Miles de personas revisan sus alcancías, cajas antiguas y colecciones familiares con la esperanza de descubrir una pieza especial. La emoción de encontrar una moneda rara es una de las razones por las que la numismática sigue siendo un pasatiempo tan popular. Conclusión. La moneda Washington QuarterDollar 1979D puede parecer una moneda común a primera vista, pero algunos ejemplares poseen características que los convierten en verdaderas joyas para los coleccionistas. Su estado de conservación, posibles errores de acuñación y rareza dentro de las calificaciones más altas son factores que pueden transformar una simple moneda de 25 centavos en una pieza muy buscada. La próxima vez que encuentres un quarter de 1979D, no lo gastes inmediatamente. Examinalo con atención porque podrías estar sosteniendo una moneda mucho más valiosa de lo que imaginas. Despedida. Gracias por ver este video. Si te apasionan las monedas raras y quieres descubrir más tesoros ocultos en tu bolsillo, suscríbete al canal, deja tu comentario aquí abajo y comparte este video con otros coleccionistas. No olvides activar las notificaciones para no perder nuestros próximos descubrimientos numismáticos. Sigo viendo el siguiente video porque podría contener la moneda más valiosa que jamás hayas encontrado.